Good evening. Here I am going to take a class on system analysis and design, analyst in various functional areas. Today, the system analyst job presents a fascinating and exciting challenge. It offers high management visibility and opportunities for important decision making and creativity that may affect in entire organization. Today, the system analyst job presents a fascinating and exciting challenge. എന്താണ് സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റിൻ്റെ ജോലി? ഇറ്റ് പ്രസൻസ് എ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച്. ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ഹൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് വിസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ദാറ്റ് മേ എഫക്റ്റ് ആൻ എൻ്റയർ ഓർഗനൈസേഷൻ. അത് മൊത്തം ഓർഗനൈസേഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സിസ്റ്റംസ് അനലിസ്റ്റ് ഇൻ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്. ഇൻ ദ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്, information services are centralized for the entire organization or for a specific location. In traditional business, information services are centralized for the entire organization or for a specific location. ഒരു പ്രത്യേക ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദ സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് report directly to a chief executive officer, CEO. The highest ranking officer is sometimes called a chief information officer, CEO, and the rest of information services are organized according to following functions or areas. System development. First one, in traditional business, system analysts and programmers are organized in permanent teams that support the information systems and applicants for specific business function. Okay, that means in traditional business, systems analysts and or programmers are organized into permanent teams that support and information systems and applications for specific business function. System development unit includes a center for excellence, which is a group of experienced system analysts, system designers, and system builders. System development എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു? System development include a unit for center for excellence, which is a group of experts, experienced system analysts, system designers, and system builders who establish and enforce methods, tools, techniques, and quality for all system development projects. Okay, data administration. Next point, data and other information resources of the organization are managed. Information, വിവരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. Okay, data administration, data admin. This includes databases that are used by system developers to support the application. Databases എന്ന് പറയുന്നത് database is the place where data is stored. This includes databases that are used by the system developers to support applications. Okay, ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് എന്തെല്ലാം administration എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു? This includes databases that are used by the system developers to support applications. വിവിധ application സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ. ഓക്കെ, സിസ്റ്റംസ് അനലിസ്റ്റ് who are experts in data analysis can work here. These analysts are known as data analysts. They analyze database requirements, design and construct sometimes the corresponding databases. Telecommunications. Here, computer networks play a critical role in the success of any business are designed, implemented. Any business are designed, implemented, and managed. Telecommunications എന്ന് പറയുമ്പോൾ here computer networks play a critical role in the success of any business that are designed, implemented, and managed. Here network analysts perform many of the tasks as applied to designing local and wide area networks that will ultimately be used by systems and application. ഇവിടെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് പ്ലേ ക്രിട്ടിക്കൽ റോൾ
കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിർവഹിക്കുന്നു, ഒരു റോള് നിർവഹിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഹിയർ നെറ്റ്വർക്ക് അനലിസ്റ്റ് പെർഫോം many of the tasks as applied to designing local and wider networks that will ultimately be used by systems and design applications. Okay, next one, end user computing. The growing base of personal computers and local area networks in the end user community are supported. This provides installation services, training and helps desk services. Now, end user computing. The growing base of personal computers and local area networks in the end user community are supported. അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും എൻഡ് യൂസർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എൻഡ് യൂസേഴ്സ്, ദ computer users. Okay, this provides installation services, training and helps desk services. Analyst also provides standards consulting to end users that develop their own systems with PC power tools such as spreadsheets and PC database management systems. In this center, analysts may work as end user computing consultants. Next point, computer operations. All of the shared computers, including mainframes, mini computers, and other computers are put to operation, and the same is coordinated. System analysts may work as capacity analysts in this area. Computer operations. All of the shared computers, including mainframe computer, mini computers, and other computers, are put to operation, and the same is coordinated. System analysts may work as capacity analysts in this area. ഇവിടെ സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? കപ്പാസിറ്റി അനലിസ്റ്റ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ഈ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എവറി അനലിസ്റ്റ് ഷുഡ് നോ ദ മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ട്രഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് organization. System analyst in modern business. Many medium to large information services units for the modern business have reorganized to be decentralized with a focus on empowerment and dynamic teams. In modern businesses, system analysts may be reassigned to different projects at a time to time. During the project, the system analyst and other team members are directly accountable to the business unit for systems, and for system analysts and other team members that are directly accountable to business unit for which the system is being developed. In this type of organization, the information services try to get closer to users and management to improve services and value. Today's analyst should also know about a modern information to services organization. Okay, in modern businesses, two new trends are used for software development: outsourcing and consulting. ഏതെല്ലാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മോഡേൺ ബിസിനസ്, ടു ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഒന്ന് ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ഇസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് contracting an outside vendor to assume responsibility for one or more IT functions or services. Consulting is the act of contracting with an outside vendor to assume responsibility for participate in one or more IT projects. Okay, thank you. That's all for today's session.